This is Muhammad Hamouda speaking. Today we are going to talk about problems of translating English sports register into Arabic. Actually, as we have said in the previous lecture that terminology, and we have talked about terminology, the definition of terminology, and what is meant by terminology. Terminology means that the systematic study of terms. These terms are related to one specific scientific field. For example, if we have all terms and expressions that are related to literature, we gather them and their definitions, then we put them together. These terms, the collection of these terms is called literary terminology. The same is the same is with scientific uh, discoveries, for example, or any scientific field. For example, if we collect several terms and their definitions, all of these terms are related to biology, then we can refer to them as biological terminology or terminology of biology. So in this study or in this lecture, we are going to talk about a terminology which is related to sports. English sports terminology, some expressions which are related to sports. Then we are going to investigate how these terms can be rendered into Arabic. Uh, First of all, actually, the main problem in translating these terms is a result of uh, that these terms do not have specific equivalent terms in Arabic, or some sports are known in for example USA or in British or in America, but they are not, or they do not exist in Arabic area. So the principles and the rules of these sports, Arabic are not familiar, or Arab people generally are not familiar with the principles and rules of these upon sports. So translators usually face problems in rendering them. So some expressions are related to specific sports. These sports do not are not existed in Arabic area, but they are existed in USA or in or in British area or in UK. So translators will face difficulties in rendering these rules. So now let us talk about some of these expressions which are related uh, to sport field. First of all, and we are going to see how literal translation versus free translation, which is suitable more, literal translation or free translation. And as we said, literal translation simply means the replacement of vocabulary from the source language into their equivalent terms or equivalent vocabulary in the target language. Why? So, literal translation is usually source language oriented, while free translation means to give the sense of the text or rendering the intended meaning and stylistic meaning from the source language into the target language. So, it is target language oriented. We have talked about them or these issues previously. For example, this man is a big shot. هذا الرجل رمية كبيرة. This is literal translation. A big shot رمية كبيرة. This actually literal translation gives no sense in Arabic language. This expression doesn't give a sense in Arabic language, but if we render them, or if we render this expression freely or idiomatically,
following free translation strategy. هذا الرجل ذو شأن عظيم. ذو شأن عظيم, big shot, is rendered as ذو شأن عظيم, and this this gives a sense for the Arabic leader. The second example, stop beating about the bush. Literal translation, كف عن الضرب حول الشجرة. Actually, this literal rendition has no sense in Arabic, but this expression means اللف والدوران in Arabic, so we can render the intended meaning of this expression, which is اللف والدوران. Then the free translation strategy gives a sense. Pay a visit. يدفع زيارة. This is literal translation, and it is this expression or this collocation does not exist in Arabic. While free translation, following free translation, we can say يقوم بزيارة, and this is suitable translation. But literal translation sometimes give us a correct translation or an acceptable version of translation when the source language and the target language share the same values about the thing that is addressed, or the thing that is introduced. For example, crocodile tears, دموع التماسيح. The same expression is used in the target language, and it has the same meaning. It refers and indicates the same meaning as the meaning, or a similar meaning as in the source text or in the source language. Thus, in this way, literal translation can be used, and it gives us an acceptable and correct translation. Now, to give us now look at this expression. In the second half, Liverpool visited the box 25 times. First of all, if you look at this expression or this sentence, we say, or we can say, the box. The box is a strange term. Ordinary, it can be rendered as الصندوق. But if we render it literally, في الشوط الثاني من المباراة ليفربول زار زار ليفربول الصندوق 25 مرة. Actually, this expression or this translation has no sense at all in the Arabic language, since the rendition of box in the Arabic language as الصندوق has no sense, and visited يزور. يزور دايما بتكون زيارة لشخص أو زيارة لمكان، ولكن بوكس إنك تزور صندوق 25 مرة has no sense. While if we look to the sport terminology, we can understand that box means, or according to the literal, or according to sport terminology, box means منطقة الجزاء. So we can render it as a منطقة الجزاء. يعني في الشوط الثاني من المباراة وصل ليفربول 25 مرة إلى منطقة الجزاء. In this way, this gives us a comprehensible and an acceptable translation, since the box we render the meaning, the intended meaning of the box, and in this way we have we are following free translation strategy, and the translated version is acceptable. The second example, the third goal was scored with a banana kick. If we render this sentence literally, سجل الهدف الثالث من ضربة موزة. Actually, ضربة موزة, a kick, has no sense in Arabic language, while if we look to the sport terminology, we can say that banana kick يعني ضربة على شكل, if you think of
بنانا، رسمة البنانا، رسمة الموزة، هنلاحظ إنها عبارة عن رسمة هيك، يعني رسمة أو شكل مقوس، وبالتالي أنا المقصود فيها according to sport terminology banana cake means the banana or the cake أو ضربة which has the shape of banana, and in this way we can render it following paraphrasing strategy. paraphrasing يعني توضيح، بنوضح إحنا أو بنشرح معنى الضربة أو بنشرح معنى الإكسبريشن. in this way سجل الهدف الثالث من خلال تسديدة مقوسة أو تسديدة قوسية، يعني شكل البنانة، شكل الموزة بالضبط، المقصود فيها هنا إنه الضربة جاءت على شكل الموزة هيك بالضبط، وبالتالي ضربة مقوسة أو تسديدة مقوسة. وبالتالي فإحنا ترجمنا ال meaning, the intended meaning of the expression. So in these two translated in these two sentences, we look up to the sport terminology. According to the sport terminology, we figure out the intended meaning, then we render the intended meaning. In this way, the translation is acceptable and is understood. Now, all of these 15 sentences, we are going to talk about them one by one. Okay, look at the first sentence. The Iraqi midfield line consists of Hawar on the left, Karim on the right, Harar as a runner-up, and the big man Nash'at Akram. Okay, actually, the big man is, or if we look to the sentences, we notice that the big man is a sport terminology or a sport expression. If we render it literally as الرجل الكبير, this rendition has no sense. So how can we render this sentence? Look at the Iraqi midfield line يتكون خط وسط الفريق العراقي من هوار من الجهة اليسرى، كريم من الجهة اليمنى، كرار as a runner up. runner up اللي هو يعني مقصود فيها إنه اللاعب اللي بيكون في خط الوسط هذا المطلوب منه، وهذا بيقدر يتقدم ويساند الهجوم، وبالتالي ممكن نحكيه كرأس حربة. طيب بيج مان، ما بنفع نحكي الرجل الكبير. إيش الرجل الكبير according the terminology, the sport terminology has no sense. الرجل الكبير ما أعطتني أي معنى رياضي نهائي، وبالتالي فأنا ممكن أترجمه حسب المعنى. هو عبارة عن لاعب مكانه بين خط الوسط وخط الدفاع، يعني بيقع خط الوسط بالضبط، هذا لاعب مكانه يقع بين خط الوسط وبين خط الدفاع، يعني بيساند خط الدفاع في نفس الوقت بيساند خط الوسط، وبالتالي ممكن أنا أترجمه شبه الوسط. طيب ممكن ترجمة تانية أنا أحكي عنه دفاع متقدم، أو خط الوسط المتأخر، أو خط الوسط المتأخر، وبالتالي هنا ممكن أنا أعطي معنى give a paraphrase, and we can paraphrase the intended meaning, and in this way we have different possibilities of rendition. The first possibility is to explain its meaning or its location, the location of the player. ممكن نحكي شبه الوسط، لاعب شبه وسط أو شبه دفاع. ممكن نحكي عنه لاعب وسط متأخر أو لاعب دفاع متقدم. طبعا احنا كوننا بنتكلم عن لاعب وسط، خط وسط، وبالتالي الأفضل أن نحكي يا شبه الوسط يا وسط متأخر. ما بنفع نحكي دفاع لأنه الدفاع ديفنس هنا مش موجودة في الجملة. طيب
نشوف الجملة الثانية. the second sentence: the ball passed the goal after hitting the block. Actually the block يعني اصطدمت الكرة أو مرت الكرة أو وصلت اجتازت الكرة المرمى بعدما اصطدمت ب- ببلوك، يعني بلوك. فأنا لو ترجمت حرفيا بلوك طبعا ما حتعطيني ترجمة acceptable. in this way بلوك مقصود فيها هنا اللي هو خط اللاعبين أو حاجز اللاعبين. لما يكون في ضربة حرة مباشرة اللاعبين بصفوا جنب بعض كحاجز، وبالتالي هذا مقصود فيه البلوك هذا الحاجز، حاجز اللاعبين. يعني ممكن أنا أترجمها كحاجز بشري، ممكن أترجمها حاجز من اللاعبين وخلص. in this way يعني اجتازت الكرة المرمى بعدما اصطدمت بحاجز اللاعبين أو الحاجز البشري. أوكي. طيب نجي the fourth example. The fourth goal for Argentina scored with a dead ball. Actually, where is the expression that is related to sport? A dead ball is an expression related to sport in this sentence. Okay. If we look to its rendition, literal rendition, we can say الهدف الرابع للفريق سجل الهدف الرابع للفريق الأرجنتيني من كرة أو ديد بول، كرة ميتة. أنا هنا كرة ميتة ما بتعطيني أي معنى، ولكن أنا المقصود فيها إنه الكرة الميتة كناية عن إنها كرة ثابتة غير متحركة، وبالتالي أو إنها ركلة ثابتة أو آه، رمية ثابتة غير من مكان ثابت. يعني اللاعب رمى الكرة وإجت هدف من خلال، وبينما الكرة كانت ثابتة في مكان محدد، ما كان اللاعب يتحرك في الكرة وبعدين رماها. وبالتالي هنا ممكن نترجمها سجل الهدف الرابع للفريق الأرجنتيني من ركلة ثابتة أو من كرة ثابتة. طيب نجي ل نجي فور. أيوة. بيكر leads 15 love. اوكي actually love هنا بيكر اسم لاعب، يعني تقدم بيكر 15 حب. love the literal rendition of love means حب. but while actually in tennis if we look to tennis love means in tennis means zero. so we can say اجتاز أو فاز بيكر أو تقدم بيكر بنتيجة 15 مقابل زيرو. وبالتالي love هنا أنا according to sport terminology means zero in tennis. In other sports it means duck. we say بيكر leads 15 duck. ما أنا مش قصدي 15 بطة، ولكن أنا قصدي 15 duck معناها إنه 15 لزيرو أو 15 مقابل زيرو. وبالتالي أنا عندي في السبورت dictionary in English we have different ways to say zero, while in Arabic we have only one way. In English we can say love, we can say zero, we can say duck, while in Arabic we have only one version or one choice, which is zero. So in this way love is rendered as zero. Okay. Now the fifth sentence: the header of Clemerson passed over Dida. طيب هنا header جاية، لو أنا بدي أحكي header literal translation has no sense. طبعا ديدا وكليمنسون أسماء لاعبين. هنا مقصود فيها مش رأس الحربة، وإنما أنا هنا header
يعني إنه كليرمنسون أحرز هدف من كرة رأسية، وبالتالي نحكي إحنا هنا ترجمة الجملة بشكل كامل، أو ترجمة هيدر كإكسبريشن related to sport is الهدف هدف كليرمنسون بالضربة هدف كليرمنسون بضربة رأسية. أوكي، مرة هدف كليرمنسون بضربة من ضربة رأسية فوق اللاعب ديدا. أوكي. The sixth sentence: he is good at batting than at catching the ball. Actually, if we look to batting جاية من bat. طيب bat in Arabic has two different, or in English it has two different meanings. The first intended meaning bat means خفاش, while in sport terminology bat means مضرب, وبالتالي هنا batting معناها بواسطة المضرب. يعني he is good at batting, هو جيد باستخدام المضرب ذا أكثر من مسك الكورة. أوكي، so batting هنا جاية من استخدام المضرب. 7 the 7 the locals scored 3 goals in the second half of the match. Now scored 3 goals, actually 3 goal locals هنا لو أنا ترجمها ترجمة حرفية local معناها محلي، وبالتالي أنا قصدي المحليين أو الفريق المحلي سجل 3 أهداف في النصف الثاني من المباراة. هنا بلاحظ أنا إنه the intended meaning can be easily interfered from the expression locals, so the rendition of this sentence is so easy. While in, for example, 15 love, and these 15 love or a dead ball or the big man, all of these expressions are related to sport terminology, and the the literal meaning does not give the correct or the intended meaning. So the best way is to rely on sense for sense translation, or free translation, or it is called idiomatic translation. Now we are going to move to the eighth sentence. The teams changed the ends of the second half. In the second half, actually يعني الفريق غير أو تبادل النهايات. هنا هل إن هذه بتعطينا معنى الفريق تبادل النهايات في النصف الثاني؟ Actually this sentence has or doesn't give us any meaning. So uh, we can rely to the sport terminology. According to the sport terminology, ends of the pitch، لو احنا يجينا نهايات الملعب قصدي فيه انا النهاية اليمين. يعني خلينا احنا نرسم هنا ملعب بشكل سريع نوضح. آه طيب خلينا هنرسم. طيب قصدي أنا بنهاية الملعب، هاي أنا هنا عندي هذه نهاية، عبارة عن نهاية هذه المنطقة هذه كلها، وهذه عبارة عن أيضا كمان نهاية، وبالتالي قصده إنه الفريق تبادل النهايات، قصده إنه هذه مكان اللعب تبع الفريق، نفترض الفريق الأبيض، آه، وهنا مكان فريق الأحمر، أو مكان الفريق الأحمر، وبالتالي هنا قصده تبادلوا الأماكن. واضح؟ هنا قصده يعني تبادلوا الأماكن. هنا الأبيض إجا بدل الأحمر، والأحمر إجا مكان الأبيض، وبالتالي هنا change the ends means تبادلوا أو تبادل الفريقان الأماكن في النصف الثاني من المباراة. نجي ل9.
England have lost 3 wickets. Actually, wickets in Arabic, or the literal rendition of wickets, does not give any doesn't give any meaning, or doesn't give a sense. So if we rely on the intended meaning here, wickets means لاعبين. So فبنحكي هنا خسر الفريق البريطاني 3 لاعبين. وبالتالي هنا ويكتس معناها في السبورت ترمينولوجي معناها لاعبين. طيب uh, the boxer gave his opponent a left hook to the jaw. خلينا احنا هذه مش مشكلة. نجي ل 15. 3 Iraqi players got the yellow card in their match against Qatar. طيب احنا got the yellow card، لو احنا اجينا هنا yellow card اللي هي البطاقة الصفراء، وبالتالي هنا literal rendition give us a comprehended and acceptable meaning. So not all the time the literal translation uh, give us, sometimes the literal translation give us a comprehensible meaning. Other times we need to rely on the free translation to clarify the meaning. So we have two choice. The first one, or two options. The first one is to rely on the literal translation. If the translation is acceptable, now in this way, we can approve it. But if the meaning, or this translation, or this literal rendition doesn't give us a comprehensible and acceptable meaning, in this way we can rely on other meaning, or other translation strategy, which is free translation. طيب يعني sentence 15، سنة ال15، الجملة ال15 هنا the yellow card بتعطيني معنى literal translation of yellow card، البطاقة الصفراء بتعطيني المعنى، وبالتالي أنا ممكن أستخدمها وأعتمدها كترجمة. نجي ل 14. زيدان broke the record. broke the record يعني كسر أو حطم الرقم القياسي. وهنا نفس الحاجة literal translation give us a meaning, so we can adopt literal translation strategy. Now if he netted the third goal after successful wall passes with Messi. هنا wall passes اجتياز الحائط. طبعا هذه ما بتعطيني أي معنى، ولكن if we rely to sport terminology, wall passes means يعني عندي هجمة مرتدة، لاعبين اثنين بتبادلوا الكرة بينهم، واحد بيعطي الثاني، الأول بيعطي الثاني، والثاني بيرجع بيعطيها للأول، والأول بيرجع بيعطيها للثاني، وهكذا لحد ما يجتازوا كل لاعبين الخصم، لاعبي فريق الخصم، وبعدها يحرزوا هدف. وبالتالي هذا المقصود بالوول باسز. وول باسز يعني هجمة مرتدة ثنائية، هيك المقصود فيها، يعني أحرز الهدف الثالث بعد هجمة ثنائية مرتدة ناجحة مع ميسي، أو بعد تمريرات ثنائية مرتدة مع ميسي. مان تو مان هنا رجل لرجل، وبالتالي هذه الليترال ترانسليشن give us a meaning. رجل لرجل. آخر واحدة أو آخر جملة one of the home team players scored an own goal in the second match. own goal هنا own معناها شخصي، جول هدف، يعني هدف شخصي، قصده هدف في مرمى فريقه. وبالتالي هنا we can explain or paraphrase on goal as مرمى، أحرز هدف في مرمى فريقه. Actually this is here all the explanations of
these sentences or these. طيب هنا طبعا احنا تكلمنا هوك، وين هالجملة ضربة. الجملة العاشرة هنا كلهم explanation أو sentence by sentence. نيجي للجملة the boxer gave his opponent a left hook to the jaw. هنا left hook المقصود فيها اللي هو ضربة مقلاعية، وبالتالي هذه طبعا في البوكسينج يعني حنلاقيها في فقط في لعبة الملاكمة، يعني سدد الملاكم ضربة مقلاعية بيده اليسرى إلى فك خصمه. Actually, this is the sport term, some of the sport technical terms or some terms which are related to sport. I hope you enjoyed this lecture. If you have any question, please feel free to ask me. Thank you very much.